Okay. Okay, so last class we were thinking about the preparation for the gospel. Okay, preparation for the gospel. So that we are going to study in three headings. That is a political preparation, cultural preparation, religious preparation. രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, സാംസ്കാരിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, മതപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗോസ്പൽ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് 3 ഹെഡിങ്ങിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ट्रांसलेशन हिंदी में। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाई करी थी वो गॉस्पेल यानी कि पवित्र वचन की तैयारी हमने 3 मुख्य विभागों में हमने पढ़ाई करी थी। राजनीतिक तैयारी, सांस्कृतिक तैयारी और धार्मिक तैयारी। Okay, so when we are thinking about the political preparation, last class we were just looking that about the Roman government had unified the different nations in the form of world empire. Okay, in that we were thinking about see the single monarchy is there, and because of that there is a peace came to existence, and also the political unity that we can see there, and the unity of the mankind we can see, and also international trade flourished. Due to that the prosperity also existed there, and the sea route came there, so that's a ship sailed from one port to another port carrying the merchants and the raw materials. And another thing, the pirates from the Mediterranean Sea, that also is swept there from there, and army they were ensuring the peace, and also Roman governments they build a good road connecting to important cities with the Rome. Last class നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് ഇതായിരുന്നു, റോമൻ ഗവൺമെന്റ്, അതായത് ഗ്രീക്ക് ആധിപത്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോമൻ ഗവൺമെന്റ് കടന്നു വന്ന് അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ മൊണാർക്കി അവിടെ കടന്നു വരുന്നു, ഒരു ഏക ഭരണകൂടം അവിടെ കടന്നു വരികയാണ്. തന്മൂലം യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു, അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു, വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യൂണിറ്റി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും യൂണിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂണിറ്റി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസ്പെരിറ്റി അവിടെ ഉടലെടുക്കുന്നു. പിന്നീടാണ് സീ റൂട്ട്, സമുദ്രം വഴിയുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടായത് മുഖാന്തരം കപ്പലുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന് അടുത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ സംഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം ഈ ഷിപ്പുകൾക്കൊക്കെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുവാൻ സമാധാനപരമായി കഴിയുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടത് റോമൻ ആർമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. റോമൻ ആർമി അന്ന് അവർക്ക് സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുകയും നീതിപൂർവമായി പെരുമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുത്തു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു റോഡുകൾ. മറ്റുള്ള സിറ്റിയുമായി റോമിനെ, അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെന്ററായ റോമിനെ ബന്ധിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള റോഡുകൾ ഉടലെടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. पिछले क्लास में हमने ये देखा कि रोमियो ने जो विभिन्न छोटे छोटे देश थे जो आपस में लड़ते रहते थे, उन सब देशों को एकत्रित किया। जब वो एकत्रित किया तो जो रोमी साम्राज्य वो काफी अपनी हद काफी बड़ा कर चुका था और एक राजनीतिक एकता उसमें आई।
जब एक राजनीतिक एकता आई तो शासन जब एकता के साथ अपने प्रजा के साथ चलती है तो प्रजा में शांति आई, लड़ाइयां थमी और शांति आई। जब शांति का माहौल बना तो निश्चय रूप की बात है कि व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने से विकास हुआ। व्यापार को बढ़ाने के लिए और विकास को बढ़ाने के लिए ना ही राजनीतिक कार्य हुआ, साथ में सड़कों का निर्माण रोम के साथ और बड़े बड़े शहरों के साथ हुआ। और रोमी साम्राज्य की जो सेना थी वह शांति को प्रचलित करने के लिए वो पूरी देश के अंदर रही, और रोमी सेना ने एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त भी प्रचार अपने वचन का प्रचार रखा। और समुद्री लुटेरों जैसे कोई जो चीजें जो व्यापार में विभिन्न प्रकार की बाधाएं डालती थी उनको भी शांत किया। तो हम ये देखते हैं कि रोमी साम्राज्य में ना ही शांति हुई, व्यापार भी बढ़ा, और इसी व्यापार के वजह से और शांति का माहौल के वजह से पवित्र वचन भी देश के विभिन्न कोणों में जाने लगा। Okay, thank you. So as a result, we just find out that the peaceful situation, travel facility. So that's the reason. So Christian could travel with the gospel through the land and the sea. And there is another thing, the Roman citizenship provided certain privileges, and the Christian utilized for the propagation of the faith. And also, so we could see the Roman coins helped the missionaries to move from one place to another place without much difficulties, because they could transact transaction of the coins. This all helped because of Roman coins. And also, as we said, that the Roman and the Christian in Roman army, Christians in Roman army, they used to carry the gospel to place they were assigned for the duty, and they used to spread the gospel wherever they are placing, or wherever they are going. ये हम देखते हैं कि रोमन आर्मी के अंदर, रोमन सेना के अंदर जहां जहां वो उनकी पोस्टिंग होती गई, वहां पे जहां पे वो असाइनमेंट उनको मिलता गया, वहां वहां उन्होंने भी पवित्र वचन को फैलाने में काम किया। हम ये भी देखते हैं कि रोमी काल में जो मुद्राएं थी, वो मुद्राओं की वजह से विभिन्न चीजों को खरीदना और ईसाई धर्म के मिशनरीज को एक जगह से दूसरी जगह जाना और अपने जीवन व्यापन के लिए जो चीजें जरूर थी वो चीजें खरीदने के लिए रोमन मुद्रा ने भी काफी मदद किया। Okay, now we are going to come to the cultural preparation, the second part, the cultural preparation, സാംസ്കാരിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. So in that area, first we are going to just think about the intellectual contributions of the Greek, intellectual contributions of the Greek. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുത്തതായ സാംസ്കാരിക തയ്യാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഗ്രീക്കുകാരുടെ സംഭാവനയായ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ചില സംഭാവനകൾ ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉടലെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടവന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് സഹായിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पे अभी हमारे अगले पड़ाव पे कि बौद्धिक रूप से यूनानी लोगों का इस दौरान क्या योगदान रहा, वह चीज हम थोड़ा गौर से देखेंगे। As we know that this Romans was the political capital of the world in that time. As you know that Augustus Caesar was the ruling personality. He is the empire of that time. So meanwhile,
The another thing that we can understand, Athens was the intellectual center of the world. Okay, Roman was the political capital of the world. Same time, Athens was the intellectual center of the world. ആ കാലഘട്ടത്തില് റോം ആയിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. ഗ്രീക്കുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തില് എന്ത് ഉണ്ടായി? ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഏതൻസിൽ തന്നെ ആ ഇന്റലക്ച്വൽ സെന്റർ ആയിട്ട് തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റോം ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏതൻസ് വാസ് ദ ഇന്റലക്ച്വൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. സോ ദാറ്റ് ഓൺലി വി ക്യാൻ अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. ये हम देखते हैं कि उस दौरान जो रोम था वो पूरी दुनिया का राजनीतिक राजधानी थी, जबकि एथेंस जो था, जो कि यूनान में था यानी ग्रीस में था, वह जो है बौद्धिक राजधानी जो थी पूरी दुनिया की बौद्धिक राजधानी एथेंस जो कि यूनान में था यानी ग्रीस में था, वहां पे था, जबकि राजनीतिक राजधानी जो थी वो रोम में था. Okay, so because of that, the Athens that helped to provide an intellectual environment that aided the propagation of the gospel. Okay, so because of that intellectual environment that helped for the propagation of the gospel. ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഇങ്ങനെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് സഹായിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറേം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ये हम देखते हैं कि एथेंस जो कि यूनान में था, ग्रीस, वह एक बुद्धिजीवी देश था, बुद्धिजीवी जगह थी. जो एक बुद्धिजीवी माहौल जो था, वो माहौल ने पवित्र वचन कि एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने में काफी उसने मदद की, ये बुद्धिजीवी माहौल ने. Okay, during the time of Augustus Caesar, there was a poet, the Roman poet. His name was Horace. His name was Horace. So according to him, the Romans may have been the political conquerors of the Greeks, but the Greeks conquered the Romans culturally. Okay, just you understand that. Actually, after the Greek only the Romans came to the power. Okay, after the Persian, then Greek came, Alexander the Great. So during the time the Romans came and they conquered them. Okay, but according to Horace, he was saying like this: the Romans may have been the political conquerors of the Greek, but the Greeks conquered the Romans culturally. അപ്പം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹോറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ പോയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്, റോമൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രീക്കുകാരെ ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കലി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അവർ ഗ്രീക്കുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവർ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. എങ്കിൽ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രീക്കുകാര് കൾച്ചറലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവരായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തരായി നിന്നിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മേഖലകളെ കൈയടക്കിയിരുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹോറേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. अगस्टस के टाइम पे एक इंसान होता था, उसका नाम था होरेस, जो कि एक कवि था. वह ये कहता है कि यह बात में सच्चाई जरूर हो सकती है कि रोमियो ने राजनीतिक रूप से वह विजेता रहे हो यूनानी लोगों के, लेकिन सांस्कृतिक रूप से विजेता जो थे वो यूनानी थे, जिन्होंने रोमियो के ऊपर विजय पाया था सांस्कृतिक रूप से. So in practical way, the practical Romans may have
build a lot of good roads, mighty bridges, fine maybe public buildings. So as we just were looking at the Roman coins, they were exist the peace among the people, unity among the mankind, the political unity. These all things Romans during the time of the Romans time, they were keeping and they existed for the people. But the Greek nurtured the lofty edifice of the mind, because the Greek were edifying the minds of the people. മലയാളത്തിൽ പറയാം, റോമക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മറ്റു ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റോഡുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പാലങ്ങൾ അവർ പണിതിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവർ പണിതിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അവര് യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സീ റൂട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റോമൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും മനസ്സിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതായ ആളുകൾ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീക്കുകാരായിരുന്നു. അത് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. हाँ, ये बात में जरूर सच्चाई हो सकती है कि व्यावहारिक रूप से जो रोमी थे उनका दिमाग अच्छे सड़क बनाना, बड़े पुल बनाना और बड़े बड़े इमारतें खड़ा करना, ये उनमें खूबियां जरूर थी, लेकिन बौद्धिक रूप से और बुद्धिजीवी रूप से जो योगदान था वो उस दुनिया में रोमियों का नहीं था, बल्कि यूनानी लोगों का था. Okay, so now the most important contribution given by the cultural world to the spread of Christianity was the Greek language. So now we are going to just look about the influence of Greek language. ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം ദൈവത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ചില പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു വ്യാപനത്തിനും കൂടെ സഹായകരമായി തീരുകയാണ്. സോ ജസ്റ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് the influence of Greek language. Influence of Greek language. यूनानी जो भाषा थी उसका बोलचाल उस वक्त दुनिया में इस तरह था कि बुद्धिजीवी लोग और सांस्कृतिक लोग जो थे वह यूनान की तरफ और यूनान की पद्धतियों की तरफ को बढ़ते थे. तो उस वक्त देखा जाए तो ईसाई धर्म का जो बढ़ावा हुआ वह भी उसके लिए बहुत बड़ा योगदान यूनानी भाषा का है और यूनानी सभ्यता का है और यूनानी संस्कृति का है. Okay, so that how we can understand like see today we are using English. So English has become the universal language in the modern world. So that's the reason. So we are from different place. No, I am sitting in the Kerala. Brother Sandosh is in Bhopal. Bhopal. Sanju Tamang, I think from Nepal. We are from different areas, different language group, different cultural group. But today we are communicating each other with this English. English become the universal language in the modern world. Like that, in the medieval period, Latin was the language the people used to use, especially in the scholarly world. Like that, the Greek had become the universal tongue in the ancient world. Ancient world, the Greek language, it was a common language. Like today we are using the English. Like that, in ancient time, they used, instead of English, they used to use the Greek language. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ മിഡീവൽ ഏജിലൊക്കെ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ പുരാതന കാലഘട്ടത്തില് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഒരു സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഒരു ലോക ഭാഷയായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറുവാനായിട്ട് ഇടവന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ്. आज जैसे हमारा ये क्लास चल रहा है, हम लोग इस चीज से ज्ञात हैं कि हम लोग सब विभिन्न जगहों पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में विभिन्न जगहों पे बैठे हुए लोग एक माध्यम, एक भाषा से आपस में बातचीत करते हैं। तो आजकल की विश्व रूप में सार्वजनिक भाषा जो है वह अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश भाषा है। इसी प्रकार से मध्यकालीन रूप में मध्यकालीन दौरान पे लैटिन भाषा जो थी वह प्रचलित थी। लेकिन प्राचीन युग के अंदर अलेक्जेंडर के टाइम पे प्राचीन युग के अंदर यूनानी भाषा का प्रचलन था, जिस प्रकार से आज इंग्लिश का प्रचलन है बुद्धिजीवी लोगों के बीच में, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज जिसे कहते थे वो यूनानी लैंग्वेज था प्राचीन काल में। Okay, so the influence of language. The second thing is the influence of Greek philosophy. Influence of Greek philosophy. The teaching of Greek philosophers such as Socrates, Plato, Aristotle, they were influencing the people with their teachings. So among their teachings, there are some subjects like existence of God, divine government, and providence, then the obligation of the man to obey dictates of the conscience, immortality of the soul, life after death, and award and punishment, etc. Like that teachings they used to give. They used to give some kind of idea about that. So when we are looking to the Christianity, most of these teachings we can find there in the Christianity. Okay, so in this way, the Greek philosophical thought prepared the mind of the people to accept a gospel. ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ തത്വജ്ഞാനികളായിരുന്ന സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തുടങ്ങിയതായ ആളുകൾ അവരുടേതായ ചില പഠിപ്പിക്കലിലൊക്കെ അവര് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൈവിക മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് അവർ പറയുമായിരുന്നു. പിന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരണമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുമായിരുന്നു. ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവരുടേതായ ആ വാക്കുകളിലും പഠിപ്പീരുകളിലും ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം എങ്ങനെയാണ് എന്താന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ജനത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചില ഐഡിയകൾ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആ ഐഡിയകളുടെ ഒരു ശരിയായ ആൻസർ ജനത്തിന് ലഭിച്ചതും പ്രാക്ടിക്കൽ വേയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൂടെ ആയിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഈ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यूनानी बुद्धिजीवियों के बीच में दर्शन शास्त्र में निपुण लोग जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल थे, जो कि 469 बीसी से 322 बीसी के बीच में थे। इन्होंने लोगों के ऊपर काफी दर्शन शास्त्र का जो ज्ञान है वो दिया। उसके अंदर कुछ ऐसे विषय थे जैसे परमात्मा है कि नहीं,
क्या परमात्मा हमारे अंतरात्मा में बात करता है कि नहीं? क्या हमें परमात्मा की तरफ और अपने सांस्कृतिक रूप में हमारे भाई बहन, हमारे जो बाकी जो मनुष्य हैं, उनकी तरफ को किसी प्रकार की ड्यूटीज हैं कि किसी प्रकार की मोरालिटी है कि नहीं? क्या हमारी आत्मा जो है वो अमर है कि नहीं? क्या इस जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं? और धरती पे किए हुए कर्म, उसका पुण्य या पाप जो है, उसकी सजा या उसका पारितोष वह मिलता है कि नहीं? यह सारे विषय थे जो कि दर्शन शास्त्र ने उठाया और मनुष्य को चिंता करने के लिए चिंतन मनन करवाया। लेकिन इन पूरी दर्शन शास्त्र में कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी विषय का कोई समापन, कोई क्लियर समापन नहीं हुआ, जिसमें उस वक्त के मनुष्य जो थे उनको किसी संपूर्ण रूप में, स्पष्ट रूप में उनको इसका उत्तर नहीं मिला। तो ये जो उत्तर जब नहीं मिला, तो उत्तर को ढूंढने के लिए तब ईसाई धर्म की तरफ को मुड़ा गया और इसी प्रकार से ईसाई धर्म में उत्तर ढूंढा गया। Okay, the Greek philosophers could give hope only to elect an intellectual man. There was no message of hope for the poor and illiterate. This failure of the Greek philosophy to satisfy the spiritual longing and needs of the man prepared them to turn to the Christian faith. So Greek philosophy cannot satisfy the people. The Greek philosophy was not able to give the satisfaction of the spiritual longing of the people, and it helped the gospel to come to the mind of the people. So like that only the people turn to the Christian faith. ഇവിടെ സംഭവിച്ച എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി വലിയ തത്വജ്ഞാനങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമെങ്കിലും വലിയ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പറയുമെങ്കിലും ഈ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശ ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരവിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി കുറെ കാര്യങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആത്മീക സംതൃപ്തി നൽകുന്നതില് ഈ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി പരാജയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആ ഒരു പരാജയപ്പെടല് ആളുകള് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് ഒരു മുഖാന്തരമായി തീർന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यूनानी दर्शन शास्त्र थे वो बुद्धिजीवियों के बीच में थे और खुद बुद्धिजीवी थे, लेकिन उनका क्या, जो कि गरीब थे और अनपढ़ थे। स्वाभाविक बात है कि दर्शन जो है, दर्शन शास्त्र, वह पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को ही आता है, लेकिन जो अनपढ़ होगा वो क्या दर्शन शास्त्र समझेगा। तो जब उसके लिए ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जब उठे, तो जब वह चिंतन मनन जब ऐसे लोग करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो दर्शन शास्त्र नहीं जानते, तो कोई संतुष्टि नहीं मिली उनके प्रश्नों का। तो उस वक्त संतुष्टि देने के लिए एक जगह थी, वह था ईसाई धर्म, ईसाई विश्वास। Okay, so we'll come to the next one. Same thing only. Again, we are looking there. The widespread knowledge and the use of Greek was a great help for the preachers of the gospel. Okay, the widespread knowledge and the use of the Greek was a great help for the preachers of the gospel, because the Greek language, today when we are preaching in English, maybe through the YouTube or any other channel, the people, those who are understanding the English, so they can grasp it. People, those who are understanding the Hindi, when we are preaching or taking class or singing, they can understand the Hindi speaking the people. So like that, the usage of the Greek, it was a great helpful for the gospel preachers.
Also, another thing, the gospel is a universal. The universal gospel was in need of a universal language. Actually, this gospel is not for a single district or a state or small area. It's a universal. It reached to universe. So that's the reason those days a universal language was in need. The Greek had become the universal tongue in the ancient world. So that's the reason the gospel also is written, especially the New Testament also written in a Greek language. മലയാളത്തിൽ പറയാൻ നമുക്കറിയാം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്ര ലോകത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്പിൾസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ്, ഇത് ഡിസൈപ്പിൾസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈപ്പിൾസിനാൽ പലരാൽ എഴുതപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തന്നെ തുടർന്ന് വരുന്നതായ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിന് എന്താവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു? ലോകവ്യാപകമായി നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകവ്യാപകമായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഭാഷ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് പുതിയ നിയമമൊക്കെ എഴുതുവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടവന്നു. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पवित्र वचन के प्रचार के लिए एक भाषा की जरूरत थी, और प्राचीन काल में वह भाषा यूनानी भाषा थी। और पवित्र वचन जो है वो किसी एक समूह के लिए या एक पृथ्वी पे एक जगह के लिए नहीं है, या एक देश के लिए नहीं है, या एक प्रांत के लिए नहीं है। पवित्र वचन पूरी सृष्टि के लिए है, ये सार्वजनिक है। पवित्र वचन रक्षा और पवित्र वचन सार्वजनिक है, इसलिए एक भाषा की जरूरत थी जो वो एक जगह से सारी जगह पे प्रचार किए जाए। और प्राचीन काल में यूनानी जो भाषा थी, ये भाषा का उपयोग से पवित्र वचन का प्रचार हुआ। Okay, as we know that the philosophy failed to satisfy a person's spiritual needs, both the Greek and Roman system of philosophy as well as religion thus made a contribution to the coming of the Christianity by the destroying the old polytheistic religious, because see, those time the people used to believe in multi God. Okay, and by showing that inability of the human reason to reach God, even though they have their own ideas and all. The Romans has a system of systems are there, and the Greek has the philosophy. These all things they have, but here you just listen the inability of a human reason. That is help to reach to the gospel or God. ഗ്രീക്കുകാർക്കും റോമക്കാർക്കും അവരുടെ ഫിലോസഫിയും അവരുടെ മതപരമായ പല കാര്യങ്ങളും ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയാത്തതായ രീതിയിൽ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഇന്നബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും അത് അവരെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സഹായകരമായി തീരുകയും ചെയ്തതായി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पवित्र वचन का जो प्रचार हुआ उसका योगदान जरूर रोमियो का विकास, रोमियो ने जो विकास किया दुनिया के अंदर, उसको पक्का जाता है। और यूनानी दर्शन शास्त्र को, यूनानी बुद्धिजीवियों को और यूनानी भाषा को भी उसका योगदान जरूर जाता है। लेकिन यूनानी भाषा और दर्शन शास्त्र ने कभी भी आत्मिक दाह जो है, जो आत्मिक जरूरतें थी मनुष्य का, उसको वह पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि प्राचीन दुनिया में विभिन्न देवताओं को मानने वाले काफी धर्में थी, और मनुष्य को यह पता लग गया
कि खुद के सूझबूझ से वो परमात्मा को पा नहीं सकता है। इसीलिए उस वक्त जब प्रचार ईसाई धर्म का हुआ तो मनुष्य की आत्मिक जरूरतों का उत्तर वहां मिलने लगा। Okay, thank you. So now we'll come to the another area, religious preparation. Religious preparation. മതപരമായ തയ്യാറെടുപ്പ്. Religious preparation. So in that religious preparation, the first point, the messianic expectation. Messianic expectation. Messianic expectation was so high among the Jews during the first century. So they were expecting Messiah to come. So in the first century, they were eagerly waiting for the Messiah to come. The reason for it is Roman conquered the Palestine in 63 BC, and it was governed by King Herod. Even though Roman conquered, but this area, Judea and all area, was governed by King Herod. And the Jewish people, they dislike these people to rule them, especially Gentiles. So that's the reason they hope that the Messiah will come, the advent of Messiah will come, who would deliver them from the Romans and would reign in righteousness. Actually, the Jewish people, they were expecting Messiah, the political Messiah. So here only, they did not accept Jesus Christ. The reason is they were expecting the political Messiah. Political Messiah will come and conquer the Romans, and they hope that Messiah will conquer the Romans and would reign in a righteous way. ഇവിടെ മസിഹ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദാജനം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരെ മറ്റുള്ള ജാതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വളരെയേറെ അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, നീതിപൂർവം നീതി ലഭിക്കാത്തതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മസിഹ വരും, മസിഹ വന്നിട്ട് ഇന്നുള്ള റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് നീതിപൂർവമായ ഒരു ഭരണം മസിഹയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച മസിഹ എങ്ങനെയുള്ള മസിഹയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവായി, പൊളിറ്റിക്കൽ രാജാവായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു മസിഹയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഓക്കെ. ईसा के बाद पहली सदी में एक मसीहा की बहुत उम्मीद थी यहूदी लोगों को। इसका कारण था कि रोमियो ने फलस्तीन को ईसा पूर्व 63 बीसी में कब्जा कर लिया था और उस वक्त राजा हेरोद वहां के राजा थे और यहूदियों को कभी गैर यहूदी से शासन बिल्कुल पसंद नहीं था। जब उनको गैर यहूदी का शासन पसंद नहीं आया तब वह एक मसीहा की उम्मीद में थे, जो कि एक राजनीतिक प्रकार का, एक राजा प्रकार का मसीहा था, जो राजनीतिक रूप से उन पे सच्चाई से भरण शासन कर सके। एक आत्मिक तौर के उद्धारकर्ता वाला मसीहा के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे। उनकी उम्मीदें जो थी एक राजनीतिक प्रकार का मसीहा यानी राजा जो गैर यहूदी शासन से उनको बचाए,
यही कारण है कि वह प्रभु यीशु मसीह को दिल से आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। So anyway, the Jewish people, they were preparing for the advent of Messiah. But when the disciples used to preach the gospel about the Messiah, some of the Jewish people and the Gentile people, they understood that this is the Messiah. So they accepted Messiah. But the majority of the people, they didn't accept Messiah. Okay, still they are waiting for the political Messiah. Okay, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, മസിഹയുടെ ഒരു വരവിന് വേണ്ടി അന്നൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന മസിഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജാവായി അന്നേരം കടന്നു വന്ന റോമ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഭരണം കൈയടക്കി വരുന്ന ഒരു മസിഹയായിട്ടാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നീട് ഒരു ഒരു അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് മസിഹയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാര് അവര് ഈ ശരിയായ മസിഹയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകൾക്കും അത് മനസ്സിലാകുകയും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടവും ജാതികളിൽ നിന്ന് പലരും ഒക്കെ അന്ന് ഈ യേശുവിനെ മസിഹിയായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ച് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനൊക്കെ ഇതൊരു മുഖാന്തരമായി തീർന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. हमें देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे उनके मन में एक उम्मीद थी एक मसीहा की। वह उम्मीद एक राजनीतिक मसीहा की थी, एक आत्मिक मसीहा की नहीं थी। लेकिन उस दौरान पवित्र वचन को लेके जब प्रभु यीशु मसीह के चेले दुनिया के चारों तरफ गए, तब यह जो कुछ यहूदी थे उन्होंने इस बात को माना कि मसीहा कौन है, समझा, और यहूदियों में ही कुछ लोग विश्वास में आए। Okay, the second thing, synagogue, the influence of synagogue, the use of synagogue. What is synagogue? Synagogue is a place for the Jewish people used to gather for the worship and prayer. So this is the place we can call as a synagogue. Okay, how this synagogue helped for the expansion of the gospel or spread of the gospel. As we know that the widespread desperation of the Jewish in the most of the country of the world prepare the way of the evangelist of the gospel. So, as we know that now in the different part of the world, the Jewish people scattered. Then when we are looking to next area, wherever the Jewish went, they build a synagogue and become the center of their religious life. Wherever the Jewish people went, wherever the Jewish people scattered, they used to build a synagogue and it become the center of their religious life. Okay, okay, ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൂടെ പറയാം. സിനഗോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു ആരാധനാലയമാണ്, അല്ലെ? യഹൂദന്മാരുടെ ആരാധനാലയമാണ്. ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ആരാധനാലയം എങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്പ്രെഡിന് കാരണമായി തീർന്നതെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് യഹൂദന്മാര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ യഹൂദന്മാരുണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് ചരിത്രകാരന്മാരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈവൻ ഇൻ ദ കേരള the Jewish people came, still they are here in Kochi. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവര് എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്, അവർ സിനഗോഗ് പണിയുമായിരുന്നു. ഇൻ കേരള, ഇൻ മട്ടാഞ്ചേരി there is a synagogue is there. Okay, സിനഗോഗ് പണിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനഗോഗ് പിന്നീട് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് സഹായകരമായി തീർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ ബ്രദർ സന്തോഷ്. आप सबको ये ज्ञात है कि यहूदी लोगों का आराधनालय जो होता है उसको सिनगोग कहते हैं। जैसे कि हमारा चर्च होता है वैसे उनके आराधनालय जो है उसको सिनगोग कहते हैं।
यहूदी लोगों जहां पे भी गए वहां पे उनकी जो कम्युनिटी थी उन्होंने सिनागोग बनाए। तो पवित्र वचन की प्रचार के अंदर ये सिनागोग भी काफी योगदान रखता था। और जब ये देखा गया कि सिनागोग को अपना बेस बना के पवित्र वचन के प्रचारक आगे बढ़े, और जब वो वहां से रिजेक्ट हुए, अगर यहूदियों ने उनको रिजेक्ट किया, तब वह गैर यहूदियों को से सपोर्ट लेके, उनसे मदद लेके उन्होंने पवित्र वचन का प्रचार किया। Yeah, बहुत लोग पवित्र वचन में विश्वास में आए। yeah, like that only. See, the apostle used to go to the synagogue. Now, whenever they are going to a particular place, first they are searching whether there is a synagogue or not. Okay. Actually, the apostle, the first, they were doing the ministry on the basis of synagogue. They used to go to the synagogue and they used to preach there, preach the gospel, preach about Messiah, preach about Jesus Christ. Some used to accept and others they used to reject. Okay. Whenever they are rejecting, they are going to the Gentiles. There they are proclaiming the gospel. Then many devoted people accepted. ഇവിടെ ഈ സിനഗോഗ് എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായി തീർന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പോസ്തലന്മാര് ആദ്യം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പം അവര് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സിനഗോഗ് ഉണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ജൂവിഷ് പീപ്പിൾ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു സിനഗോഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. Okay, the disciple used to enquire whether there is a synagogue or not. അപ്പൊ അങ്ങനെ സിനഗോഗ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. അവിടെ സിനഗോഗില് അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ സിനഗോഗിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവര് സുവിശേഷം പറയുക പതിവായിരുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പം അന്നത്തെ ജനത്തിനൊക്കെ അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, അപ്പോൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ മസിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ മെസ്സേജ് അവർ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് വന്നു. ഈ സിനഗോഗിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഓടിച്ചു വിടുമ്പോൾ അടുത്ത് ഇവർ പോകുന്നത് ജാതികളുടെ ഇടയിലോട്ടാണ്. അവിടെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഗോസ്പൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पवित्र वचन के प्रचारक जो थे वो सबसे पहले सिनागोग ढूंढते थे। सिनागोग क्या है? सिनागोग यहूदी लोगों का आराधनालय है। वो सिनागोग को अपना बेस बना के पवित्र वचन का प्रचार करते थे। लेकिन अगर सिनागोग में उनको सपोर्ट नहीं मिला तो वह गैर यहूदियों के पास जाके वहां पे उनसे सपोर्ट लेके उनकी जगहों पे जाके वो पवित्र वचन को प्रचार करते थे। Okay, the next point, the monotheistic beliefs and the high moral teachings of the Jews attracted many Gentiles to the synagogue. ഈ സിനഗോഗിലേക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ജാതികൾക്ക് പലരും ബഹു ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവര് പാലിച്ചിരുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസവും അവരുടെ അവരുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് അവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ജാതികളായ ചില ആളുകളെയൊക്കെ ആകർഷിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് സിനഗോഗിലേക്ക് വരിക പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിനഗോഗിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് ഈ ഗോസ്പലും കൂടെ കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. हम ये देखते हैं कि सिनागोग में जब पवित्र वचन का प्रचार हुआ तो प्रचार करने के लिए कोई लोग तो सामने चाहिए जो वो प्रचार को सुने। तो उस प्राचीन दुनिया के अंदर जो धर्में थी, वह धर्में में बहुत सारे देवता देवियां थी। तो उस वक्त के लोग जब सिनागोग की प्रीचिंग देखते थे कि ईश्वर एक है,
यहाँ पे बहुत सारे देवता देवियां नहीं है, परमात्मा एक है। जो सिनगोग का टीचिंग वो है कि परमात्मा एक है, जो कि यहोवा है। तो वह लोगों को आकर्षित करती थी। तो जब लोग उस सिनगोग की तरफ को आकर्षित होते थे, तब पवित्र वचन के प्रचारक जो थे, वह इनको बाइबल के बारे में, पवित्र वचन के बारे में बताते थे। Okay, so I will say 2-3 points, then we will end our class because it is going to 9:30. I won't take much time. Next point, the Septuagint translation. What is Septuagint translation? The Septuagint translation is a translation of the Hebrew Bible into Greek. It was mainly for the use of Jewish settled in outside of Palestine, but it helped them. But it helped to the Gentile also to have the access of the scripture. So actually the Septuagint language, it is mainly for use of Jewish settled in Palestine. As I said, that Septuagint is the translation of the Hebrew Bible into Greek. Example, if I will say example, now see the people like Sandosh Philip and all staying in Bhopal, even though they're Malayalis, maybe they may not know how to read the Malayalam, write the Malayalam and all. Exactly. Okay, so like that, for them, what we are doing, for the Hindi we are translating. No, Hindi translating. Malayalam we used to translate to the Hindi. For what? To understand them. Like that only. Like that. The Septuagint is a translation of the Hebrew Bible. This is mainly the use of the Jewish settling outside the Palestine. But it helped the Gentiles also to understand about the scripture. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, ഗ്രീക്ക് എബ്രായ ഭാഷ ഗ്രീക്കിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തതിനെയാണ് സെപ്റ്റ്യൂജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എബ്രായ ഭാഷ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എബ്രായ ഭാഷ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ഗ്രീക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം, പല ആളുകൾ മറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ തലമുറകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഭാഷയായിരിക്കും അറിയുന്നത്, അവർക്ക് വേറെ ഭാഷ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. മലയാളികളുടെ മക്കൾ പോയിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. Okay, so my children is just like that only. Even though they are Malayalis, we know how to read Malayalam and Malayalam, but they don't know. Especially my son. My daughter is now learning the Malayalam. My son, he does not read Malayalam because they didn't learn. For them, then we have to translate to Hindi or English. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് വന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രീക്കിലേക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജാതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സംഭവിച്ചു? അവർക്കും കൂടെ ഈ സ്ക്രിപ്ചർ വായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. केरला में जन्मे बड़े बच्चे लोग हैं, काफी लोग हैं जो बच्चे हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में सेटल्ड हैं, वो मलयालम बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, लेकिन पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है वह एक बैरियर है। इसी प्रकार से प्राचीन काल के अंदर जो लोग यूनानी भाषा जानते थे लेकिन इब्रानी भाषा नहीं जानते थे, तो उनके लिए एक अनुवाद हुआ पुराने नियम का, जिसको सेप्टुजेंट कहते हैं। सेप्टुजेंट अनुवाद जो है वह इब्रानी बाइबल को यूनानी भाषा में अनुवाद जो था वह हुआ, जो कि ऐसे यहूदी जो पैलेस्टाइन के इलाके के बाहर जो रहते थे और जिनको इब्रानी इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी लेकिन यूनानी आता था, उनके लिए सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन बाइबल का वो बहुत लाभदायक था। लेकिन ये जो अनुवाद था ये गैर यहूदियों को भी बहुत बड़ा वरदान था, क्योंकि उन्होंने भी पवित्र वचन अपने जाने पहचाने भाषा में वह जानने लगे, वो पढ़ने लगे। Okay, I will say one more point. That is the fifth one.
different sects of Jewish religion. There were different sects among the Jewish people, like Pharisees, Sadducees, Herodians, Essenes, Zealot, etc. Roman thought that the Christianity is one of the different set in Jewish religion. Thus, the Christians were protected from the mob violence and could function within the Roman Empire. So, what the Roman people, they thought that among the Jewish people, there are different kinds of groups, Pharisees, Sadducees, Herodians, Essenes, Zealot. So they thought that such kind of this group also is a like that group. This is a part of Judaism. So that's the reason what happened. Those days the Christians were protected. Those days the Christians were protected. ആ കാലഘട്ടത്തില് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളും ഇതുപോലെ ഈ ജൂദായിസത്തിലെ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. പരീശന്മാര്, സാദുക്യര്, ഹെറോദിയൻസ്, പിന്നെ സീലോട്സും എസൻസും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ ആളുകൾ, അതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അത് വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു യഹൂദ മതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ പിന്നീടാണ് ഇവര് ഇതിനകത്ത് പെട്ടതല്ല, ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസിന് യഹൂദന്മാര് തന്നെ വിരോധികളായൊക്കെ എഴുന്നേക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പിന്നീട് പേഴ്സിക്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, हम ये देखते हैं कि उस वक्त प्राचीन काल के अंदर और ये जो यहूदी थे इनके भीतर में भी थोड़ा विभाजन था, थोड़े संप्रदाय थे। यहूदी संप्रदाय थे जैसे कि फरीसी थे, सदूकी थे, हेरोदी थे, इसीन्स कहने वाले लोग भी थे, और जीलोट्स जिसे उग्रदायक भी कहते थे। ये जो विभिन्न संप्रदाय जो थी वह भी यहूदी लोगों के बीच में था। और रोमियों का जब शासन था तो रोमियों ने सोचा कि ईसाई धर्म भी एक प्रकार का संप्रदाय है जो कि यहूदी धर्म के भीतर ही है। तो इस सोच के चलते हुए जैसे यहूदियों को संरक्षण मिला वैसे ही ईसाई धर्म के अनुयायियों को भी गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से काफी प्रोटेक्शन और फंक्शन मिला रोमन एम्पायर के अंदर। Okay, thank you, Brother Santosh, for a very nice translation. So that's the reason our Hindi friends can understand these all things. You know that the subject is not easy to understand, but because of our brother Santosh is translating, that is very helpful for us. Okay, God bless you.